Sziasztok, Blackburn vagyok, és ez itt a Vampyr 9. része. Az előző részben West Endbe botorkáltam, én nagyjából ismerkedtem az NPC-kkel, de még azért van pár embőcke hátra, akit még meg kell ismernem. Most azon vagyok, hogy megcsinálom az ilyen mellékületéseket, és most bejöttem egy ilyen csatornába, itt valahol, és itt találtam egy ilyen relikviát, és ezt találtam, a szarvas vámpír mítosza. Most jön felém az a szarvas ember. Hát aki akarja, elolvassa, ez egy egész hosszú történet. Eljöttem most ide a parkba. Hát hogyha ide jönk a parkba, itt csak ellenségek vannak, tehát skallok, meg harcosok, privenek. De hogyha ide jönk pontosan, itt találtunk egy sűrű vérmintát, amit ugye fel tudunk majd használni egy újabb recepthez. Ez. Úgyhogy, ja, ez fontos. Csak ilyen vérfoltokat kell keresnünk, és ott van egy Ekon árnyék, azaz Vampyr. Gyere csak pajtikám! Hát bármit is varázsoltál, nem sikerült. Úgyhogy itt már a vámpíroktól is. Ez mi? Ó, egy csatorna. Hát akkor megvizsgálom már, mi van itt. És van ugye Jonathannak ez a megkövetése, amit ugye olvastam az előző részben, hogy az apám elrejtett van kincset, és akkor így nyomozni kell. És csak ide kell jönnünk erre a részre, és keresni egy ilyen kis eldugott fás részt. Hát ott a gazebótól nem messze. És akkor itt van egy ilyen rész. Ja, tuti ez. Raid második levele. Kedves fiam, ez a második levelem hozzád. Ha ezt megtalálod, akkor biztos, hogy az első levelet Mary nővéremnek és az én drága Emilynek is megmutattad. Helyesnek találom, ha a felfedezéseidet nem csak magadnak tartod meg, de végtére is ez a te döntésed. Emlékszel még a hosszú sétáinkra a parkban? Édesanyád ezek alatt a fák alatt tanította neked az ABC-t. Rengeteg kincset rejtettem el ott neked és Marynek. Mindketten olyan eszesek és brilliánsak voltatok. Egyszerű emberek lesztek. Büszke voltam rátok. Sosem tudtam elrejteni a büszkeségem, ha valaki megkérdezte, mi leszel, ha nagy leszel. Az lesz, ami csak lenni akar. Anyád azt hitte, hogy olyan nagy művész lesz belőled, mint amilyen ő is volt. Mindig szerettél olvasni és írni. Nekem még mindig megvan legelső versed, ahogy Mary első képe is. Amikor az orvosi tanulmányok mellett döntöttél, édesanyád elég bölcs volt ahhoz, hogy elfedje félelmeit és aggodalmait. Vele ellentétben én boldog voltam, hogy nem valami eltompult bankár leszel, mint amilyen én vagyok. Azt mondtad nekünk, orvos akarsz lenni, a pénz ebben nem játszott szerepet, mindössze jobbá akartad tenni az embertársaid életét. Abban a pillanatban tudtam, hogy megtanítottuk neked mindközül a legfontosabb leckét. Ne a vagyona, hanem személyiségi alapján ítélt meg az embereket. És ez milyen igaz? Ha többet szeretnél tudni, emlékezz csak vissza arra a kórházra, ahová először gyakorlatra pályáztál. Téged örökké szerető apád, Aubrey-t. Ahol arra a kórházra először gyakorlatra, hát akkor vissza kell menni a kórházra, gondolom, és akkor ott keresni. I had almost forgotten that I applied for a position at Pembroke. It was so long ago. Nyomozás frissítve. Melyik az? Ja, ez. Utazás a múltba.
Most eljöttem erre, itt van ilyen templomkert, egy csomó priven van itt. Ide fel lehet teleportolni, és itt az erkélyre bejönk, itt egy ilyen, hát egy sütibolt. Itt találhatunk egy ilyen fegyvert, hogy jó dupla csövő. Hát egy új fegyvernek mindig örülni kell, ugye. Meg ahogy itt találtam meg azt a éttermet, ami kell ugye a most tudom már cilindrespajnak, a Russellnek. Elég különleges éttermet, hogy konkrétan bekötik a vendég szemét, és valamit eléraknak, azt kell megennie. Hogy mit, azt nem tudja. Ez egy különleges az étterem. És hát igen, találtam egy vakírásos szöveget, de hát ugye már mindegy sajnos. Még itt találhatjuk meg, ugye ott volt a sütibolt, végigmegyünk a másik oldal, itt meg a ruhabolt van, és itt találtunk két scout, akit szedi. Hát itt lett volna a következő vakírásos szöveg. Sajnos nem tudom már felhasználni. Jöttem most a templomi csatornákba, ott ahol volt ez a Vampyr skull, mert hogy gondoltam, hogy őriz valamit, hát igen, őrizett valamit, és akkor itt is van egy boss. Vulkodok kegyetlenséget. Ja, felrobbansz? Azt hittem. Jó nagy darab voltál. Meg kell hagyni. Colostok. Ez volt az. Vampyr fajokból legalább így megvan az utolsó is. Kegyetlensége. És ahogy tovább jövünk. Hát az a baj, hogy hiába mondom, hogy tovább, mert itt eléggé labirintus ez a csatorna, ezért is utálom a csatornákat. Mindegy, itt jövünk, ide fel lehet teleportálni. És jöjjünk erre, találtunk egy hullát. Talált levél. Nevem Robert 10 dél. Bárki megtalálja ezt az üzenetet, kérem, próbálj meg segíteni nekem. Lányom Louis eltűnt néhány hete. Utána látták a környékén egy bárban, nem az, ahol pincérnőként dolgozik, hanem egy másik, a táncos pisztráng. Két tanú látta, hogy egy elegáns és ismeretlen emberrel hagyja a helyet, talán egy külföldivel, sok a pletyka, hogy a férfiak és a nők eltűnnek ezen a területen. Meg vagyok győződve arról, hogy Louis elrabolták és a közelben van. Tudom, hogy a rendőrség nem segít, mert van még fontosabb dolguk, úgyhogy még úgy döntöttem, hogy egyedül keresem Louist. Ha megtalálja ezt a levelet, azt jelenti, hogy nem sikerült megmentenem. Louis egy jó lány, aki nem érdemli meg, hogy így halljon meg. Közepes méretű, sötét haja, és egy heg van a jobb arcán. Keresse meg és végezze el ezt a munkát nekem. Isten áldja meg. Louise's father was determined to find and save her. Szegény. Louis. Csak ez új csaj, mert ezzel még nem találkoztam, igen. Louis 10 dél. Hát ott megmentem, akkor itt lesz valahol a csatornában biztos. Ó! Legalább végre ki tudom nyitni erről az oldalról. Miután azt levertük, amúgy itt egyesen kell jönni, és akkor itt van egy kis logikai feladvány. Idézőjelben logikai, mert amúgy annyi a dolgunk, hogy ezt a három szelepet így tekergessük, hogy a híd megfelelő állásba menjen, de nem értem a logikáját, tehát hol lemegy, hol fel. Hol túl lemegy, hol túl fel, tehát valami logika amúgy mindegy, össze-vissza tekergettem, azt egyszer csak beállt, azt jó volt. Hát ahogy átmentem, le kellett venni pár skullt, és aztán kinyitni az ajtót, hogy ott is tudjunk menni,
Aztán a vizet teljesen le kell engedni. Tehát úgy, hogy át tudjunk jönni, és így el kell jönni erre, és akkor itt lesz, úgy látszik, a csaj. És nem tudom, hogy ezen a részen, vagy... Itt is van. Na mert nem jössz fel? Akkor én neki. Hát ezt jól kivégeztem. Ja, vissza is lehet jönni, akkor jó van. Jó van, hölgyem. Miss Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Goodbye, Miss Teasdale. Jó, hát... Gondolom, vele is majd egy alvás után majd ott találkozunk majd West Endbe. És ezt dobta ugye a Vampyr. Hát aki akarja, olvassa szépen. De konkrétan ez egy nyom a Louishoz pluszba. Na és ide lyukadtam ki, itt körülnéztem. Hát ahogy fontosabb dolgunk nincs itt a kertbe, úgyhogy ez kivégezve. És konkrétan ez West Endnek a másik része, mert itt is találhatunk még egy rejtekhelyet pluszba, meg pár NPC-t, úgyhogy kezdjük is el a dumcsizást. Itt van mondjuk egy ikerpár. Fontos, erre az ikerpárról ezt nem tudtam, de az egyik ismerősen mondta, aki a Vampyr végigjátszotta, hogy ezt ha ki tudunk nyomozni minden nyomot, nyomozzuk ki egyből, és öljük is meg egyből. Mert hogyha megöljük a Aloysius Dawsont, ugye előbb-utóbb meg fogjuk ölni, akkor ők el is tűnnek, és sose fogjuk többet őket látni, tehát így felszívódnak. Az kicsoda. Mindegy, majd beled is beszélgetünk. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Hát, oké. Nem miért akarja tudni az tehát ebben a világban úgy nem is kell nagyon tudni az időt. Ránéz a napra, azt lement a nap, akkor mindegy. May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Valakire, hogy eljöjjön. Mert hogy pont én vagyok az. Pericles Baker. May I ask why you've not gone already if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness.
but it's just because he's prouder than I am. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? Awesome. I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. Okay. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? All right then, keep your secrets. Hát konkrétan erről kiderült, hogy várakozik valakire, nem boldog a városba, ezért el akar menni, meg mindig a bátyjára vonatkozik. Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. You are very attractive! Szedőzködjetek, azt menjetek, legyetek boldogok. Goodbye for now. Fura ez a poli, aminek beszél most a testvérével, hát. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. Hát ez se százas. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Várnak valakire. Vagy kire, azt lehet, hogy ők se tudják. Úristen, itt van tényleg mindenki hülye. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I don't know. I was born and raised in London, but I feel like a stranger here recently. You didn't answer my question, sir. But I don't blame you. Perhaps it's better that way. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. Mire vár? Tell me more about why you want to leave London then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. De hát így azt gondolod, hogy vége van. De mi? Pericles, tell me why your brother disagrees with your presence here. Agamemnon is naive sometimes. Although don't consider him a fool, sir. He is often more lucid than me.
At least you both have the same difficulty explaining what you're doing, and for what reason. But is that not a common problem for all mortals? What can you tell me about your brother? If you are searching for a pleasant chat, you should speak with him instead of wasting your time with me. He's always been the more gentle of us. That's it? That's all you can tell me about him? For the time being, true kindness is the most valuable quality, my good sir. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Ne kérdezze senki. Én ezzel attól vitom, de várnak valakire, de ők se tudják, hogy kire. Hát sajnos ez van, hogyha túl sok M1-et néz az ember. De hogy ide kell állni. Jó van. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange. We are alive. For now, yes. But for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right. But where would we go? Konkrétan ebből a nyomozásból se derült ki semmi. De ez, az egyetlen olyan karakterek, akikről nem derül ki semmi. Tehát vannak, de miért? Ők se tudják, hogy miért léteztek, tehát... Te hogy vagytok, te komolyan? Hogy tanultatok meg lélegezni? Most csak hogy kérdezem. Hát meg a maradék nyomokból is neked kiderítettem. Nem, tehát megvan mind a 4 nyom, de amit hogyha nem is szereztem a nyomot. Tehát ugyanannyit tudok, mint amit ahol elkezdtem vele beszélgetni. Azaz semmit. Azt se tudják, miért vannak itt, kire várnak, miért nem indulnak el. Mondják, hogy miért nem indulni, ha nem találkozunk ezzel az ember. De azt se tudják, hogy kire várnak, hogy mi. Úr. Hát na. A drog rossz. Nem is tudom, szerintem nem is drogoznak, hanem szépen agyhalottak. Ezért mondom, ne nézzetek M1-et. Úgyhogy itt az ideje kivégezni őket. A doktor, Bobó újra lecsap. Én voltam az ember, akire vártatok. This makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. Megelmetsz a tesód után. So in the end, was it you we were waiting for? Death was our destination. Hát lehetséges, hogy rám vártatok. De most már legalább nem kell többet várnatok. Szegény szerencsétlen. Ezeket is konkrétan csak megkíméltem attól, hogy itt legyenek fölöslegesen. Na akkor beszéljünk veled, kalpos uram. May I ask you what you're doing here this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions?
questions. I'm Detective Inspector Charles Albright Oh, from nyomozó. Scotland Yard, Kolléga. and I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? Aha. Hát... Szerintem mondjuk ezt. I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. What are you investigating, exactly? I currently have a few missing persons cases. Miss Tadao Kamura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Hát... ezeket már megtaláltam. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Ezeket megtaláltam, szóval rossz nyomozó vagy. Én már rég kinyomoztam. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Our father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Hát... már rég megtaláltam őt is, úgyhogy... nem kell már mit csinálnom. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply work to rule on their patrols. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Ő tesz fel kéréseket, meg számunk. Who am I? None of your business. Stop asking questions! What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Vajon ki lett az? Ki öltesít az embereket? Megsugom, nem én vagyok. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Hát ő örtőskál lesz, úgy érzem. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Nem legyen mondjuk ez. I'd like to report a name, Inspector. Jeffrey McCullum. I'm afraid he's some sort of vigilante, trying to recruit an army of angry citizens. Then I'll write the name down and transmit this intelligence to the appropriate office. Thank you, sir. That's könnyű. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Hát, attól se kell tartanod, öcsém, mert azt a vámpírt már rég megöltem. Na és most beszélgessünk ezekkel. Van ilyen kis étterem, szerűség. Price volt. Good evening, Miss Price.
I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Do you enjoy working with your mother? Oh, yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. Thank you. No husband would like a clumsy girl like me. Vagy rossz hím számodra, Carol, de tehát... Meg mikor nősz fel? Tehát hagyja, hogy az anyja mondja, hogy még nem felnőtt. Nincsenek önálló döntései. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Tehát elsősegélynyújtó. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people. Have you no friends at all? No. Mr. Nithica used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Fura egy lány. Goodbye. De csak annyi, hogy szerencsétlen. Elejt dolgokat. Nem. Jó, ne is törölj velem. Csak kihoztam a boltodat. Szép ékszerű üzlet. Vagy akármi is ez. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed! I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Na, miket árulsz? May I look at your... It's always a... Azt mondja, hogy alumínium darabban van szilánk. Hát mindenféle olyan anyagot, ami kell ugye a barkácsoláshoz, meg a gyógyszerkészítéshez. Apropó gyógyszerkészítés, úgy ezzel, hogy megmutattam, hogy miket, tehát ugye ezek a úgymond legendary, tehát a narancssárga ilyen vérszíromok, meg minden, úgyhogy berakjuk, akkor ugye tudunk ilyen, ezeket így craftolni. És akkor már csak egy darab ilyen kell, úgyhogy ez még odébb van. Na, gyere majd ide, hogy beszéljek már veled. It's locked, all right. Good. You know... Na, szóval... Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. Úgy kezeli, mint egy bébit. You have every reason to be cautious, Miss Price. Especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed.
be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Persze. Leszek az apád, hogy férje, jó lesz? Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. De alapból nem mentem az ilyen szövőket, hogy mindentől megvédi, kisengedi a házból, mert minden, de ez szép is jó, de hogyan fog akkor felnőni? Hogyan fog önálló döntéseket hozni? Hogyan lesz saját élete? Sehogy. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. Ez azt akarja, hogy élete végig vele legyen. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. Én nem változtam meg semmit amúgy, még külsőleg se. Bocsánat, hogy egy kicsit albínó lettem, túl sok volt a smink, meg ilyen vörös a szemem, ez új kontaktlencse, úgyhogy nem kell félni, no para. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Ez belém van esve. What are you? An idiot sandwich. Be careful, Carol. You're wasting good food here. Yes, Mother. I said be careful, child. I'm sorry, sweetheart. Mummy has been so clumsy again. No, that's okay. It won't bleed for long. You're so pale. Are you feeling sick? Do you need to see a doctor? No, I'm not. I'm fine. I already saw the doctor last week. Don't be silly. You must see a doctor. Just don't tell him how clumsy your mummy is, all right? I love you so much, my baby. I love you too, Mother. Hát azok se komplettek. Itt mindenki hülye! Itt mindenki... I hope you... Good evening. You Tell me, Carolyn, do you often wound or hurt your daughter by mistake? No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's a family trait, Doctor. You really believe it's just bad luck and being clumsy then? Of course, Doctor. What else could it be? I have nothing to hide. You are responsible for your daughter's many injuries and scars, Carolyn. You brutalize her, don't you? How could I abuse my own flesh and blood? This is nonsense. It would be like hurting myself. You really believe you've done nothing wrong, don't you? How long has this been going on for? I should have seen it when you were my patients. See what? Child abuse? Are you mad, Dr. Reed? I dedicated my whole life to my precious Carol. She is a part of me. Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what I'm hearing.
How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? Hát pont az. Speak to me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before cajoling her? I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful. No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy, not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. You are both trapped in this toxic relationship. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you could be a suitable husband. Na és akkor azt hiszem ilyenkor tök mindegy, hogy mit választunk. De ilyen ez. I'm not judging you, Carolyn. I believe you're a victim too. I'm just trying to explain that you need medical help. You will not separate me from my flesh and blood, Dr. Reed. We'd rather die. Goodbye. Hát ez nagyon súlyos mentális betegség, tehát konkrétan annyira szereti a lányát, annyira ápolja, hogy ó, ez egy kis drága kis Carolom, minden. Annyira szereti, hogy konkrétan megsebzi, és hogy leápolja. Mint hogyha tényleg ő lenne az egyedül világ, az egyedüli ember, akire számíthat. És a lánya se százas, tehát ő meg elhiszi, hogy az anyja milyen jó fej. Mondjuk arra össze kíváncsi, hogy elmondom neki, hogy az anyja vágja mindent, akkor mit fog szólni. Na, vedd már a könyvet, azt beszéljünk. Good evening. My mother will... Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded. I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. That's how I end up being pushed, cut, or burned. You see, I'm a stupid girl, really. When exactly do these accidents happen? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of myself. De annyira elhiszi magára, hogy ő a hibás. Hogy ő miatta csinálnak ezek a balesetek, amikor nem is, mert az anyja csinálja szándékosan. You need to understand you are in danger, Carol. Your mother is responsible for all your injuries. That's a lie. She has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault. My mum loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? That she wants me to be miserable? My mother has dedicated her life to my safety. Jó, és ilyenkor két választás lehetőség van, de a legjobb az, hogyha a legjobb, hogyha ezt fogjuk mondani. Your mother is terribly sick, Carol. She suffers from one of the most sickest I've ever encountered, and tortures you with a twisted sense of love. No, my mum loves me and only wants the best for me. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. És elgérsze magára, hogy ilyen. Goodbye. Szegény pára. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps It's you should locked. ask someone else instead. Good evening. Goodbye. I hope you can stay a little longer this time. Good evening.
És ezzel konkrétan meglett tőlük is az összes nyom. Hát, hogy kivégezzem-e, még azt nem tudom. Na de akkor látogassuk meg az utolsó NPC-t, személyt. Az utolsó NPC-hez ide le kell jönni a kápónába. És akkor... Ott már egy múzeum lenne. Terek. Egy nagy síremlék az egész. The Fool and the Empress. Again. What are the cards trying to tell us? Ó, kártya jósodj. Mi van nád? Az elveszett tudás bünténye. Itt is van. Aki akarja, elolvassa szépen. Na, mi a helyzet? Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me the truth. The cards told you to expect me? Yes, they tell me everything. They told me of your unquenchable thirst for blood. Be wary, Ekon. I've heard such a rich diet can be bad for the heart. Tudja rólam, hogy Vampyr. Hát van egy rossz hírem, úgy, hogy előbb-utóbb majd te is sorra kerülsz. Ebben a vérszomnyom, de szóval akkor te egy énekes vagy, nem? Magasfa Usher. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then? Oh, I can news. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Na, és hogy tudja? Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Some believe you to be a vampire. Who? Guard of Priwen, who else? For a time they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals.
Majd erre kitérek. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Hát, legyen. Here is the money. The alchemist, a wise and cunning mind who lives by lying to all but himself. He sells false promises and is proud of it. És megtudunk egyet, így Mason Swordból. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Akkor ez csak egyszer van. Jó van. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. A csillagok fénytelenül sütnek le rád. All right. Let me hear it. A szultán dalol, a sakál pedig megdöglik az erdőben. You'll cast your heart into the fire without hesitation, Jonathan. For pain is only for the mortals. I would rather not know. How do you measure the amount of blood? I told you. The cards always... Is it possible to tell me? Vampire. Látszik, itt csak ennyit tudott mondani. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain, the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. Hát igen. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. I know there is no love lost between the God of Freeman and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Goodbye. I read. Látszik ennyi. Hát mondhatni ő is jobb fej. Hát így, hogy kiderítettük az összes NPC-t, közben jöttem a kórházba, megtaláltam a harmadik levelet. Rachel birtoka, április 4, 1908. Kedves gyermekem, ez utolsó levelem a számodra, úgy döntöttem, hogy el fogom rejteni a Pembroke kórházban. Emlékszel, mennyire csalódott voltam, amikor azt kéremedet elutasították? Még soha nem láttak ilyen zaklatottnak. Napokig meg sem szólaltál, ez volt az első alkalom, hogy rájöttem a sötétségre, ami benned volt, fiam. Egy fekete kő van vágyazva a szívedbe, mindenki előtt elrejtve, amit néha láttam a nővéredben is. Féltem mindkettőtöket, mert pontosan tudom, mit jelent így érezni. A rejtek sötét oldala az ok, amiért el kell mennem most, hogy tudom, végem. Beteg vagyok, fiam. A diagnózis szerint gyógyíthatatlan, és a halál hamarosan eljön, nem tudom elfogadni, hogy így lássanak azok, akiket szeretek. Ez az én hibám, és az én döntésem. Bár messze vagy most, és a párizsi orvossal Carrellal fejleszte a vérátemlesztési technikát,
hogy megmentsd a beteget, már gondolkodik arról, hogyan javíthatja a létrehozott módszert. Annyira büszke vagyok rád, fiam, de engem nem menthetsz meg. Nem leszek Aubrey Reed, a haldokló bankár, baráta és családja által körülvéve, aki nem tudja elhagyni az ágyát. Ki nem állhatnám. Nem fogadom el, hogy akivé válnod kell, a nagy sebész, akit soha nem akarok látni az ágyam fölött, lenézve rám és tudva, hogy hamarosan meghalok. Folytasd a tonás, fiam, válj azzal, akivel válnod kell, magad érted, ne az öreg atyádért, aki szeret téged. Minden szükséges intézkedést megtettem, hogy megvédjelek, hogy megvédjem a családomat minden veszélytől. Azt akarom, hogy mindannyian úgy emlékezzetek rám, amilyen voltam és nem amilyen lennék. Szeretettem jeléül ráthagyom a gyöngyeimet és ékszereimet, azért teszem ezt, mert elrejtettem magamban ezt a sötét hangulatot mindenkitől, ameddig csak tudtam. Néhány nap múlva elmegyek oda, ahol álltam, mikor te elmentél Franciaországba. Ott egy utolsó ajándékot hagyok neked, aztán eltűnök és soha nem térek vissza. Búcsúzzon, Jonathan, kívánom, hogy olyan boldog légy, mint én voltam veletek ezekben az években. Csókold meg Maryt és Emily-t a nevemben. Vigyázz rájuk, vigyázz magadra, drága fiam, emlékezz rám, drága John, odaad a atyád, Aubrey Reed. Hát megható. De mondjuk érthető, hogy nem akarja látni, hogy ott fekszik a városágyán, nem úgy akar emlékezni rá. Nagyon egy szóval, akkor azt mondja, hogy gyöngyeimet és ékszeremet azért teszem, ugye? Ja. El kell menni oda, ahol utoljára állt. Southwark. My departure for France as a promising student. My return as a brilliant surgeon, about to be killed. Transformed. Csak ha megérjük átolni. Ugye a harmadik ilyen levél, az itt található közvetlen a szobánk mellett. De hogyha már itt is vagyok, akkor amúgy, amit találtam ott West Endbe, azt a színtiszta vizet, azt fogni kell, és akkor itt meg lehet ezzel locsolni a virágot. Na és hogy kiszedjük a jutalmunkat, hát egy nagy utat kell onnan tenni. El kell jönni egészen ide a Southwarkba, ahol kezdtük az egész játékot. És ide, de amúgy mutatja ez a fej. Amúgy minden ilyen mellékületés, hogy hol mit kell csinálni. Úgyhogy el kell jönni ide, ebbe a safe house-ba, ugye tudunk aludni, és akkor itt van az a safe. Egy drága óra. És ennyi. Ezt ugye szétszedhetjük, ha akarjuk, és akkor lehet bele craftolgatni új a fegyvereket. Ja igen, amúgy a fegyveremet már fel is fejlesztettem így maxra, azért oda tud sózni ez így, meg a másodlagosomat is. És akkor ez az ajándék plusz egy hipnózissal azt hiszem be is tudunk menni ide Emily házába. Hello again, Venus. I'm sure you can spare me a few minutes, for old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. Please have survived the Great War. Crossley háza. Találtam egy relikviát, itt hogyha feljünk a házszobájába. Az elveszett könyvtár. Ja, ez. Szent Rá stúlája. Meg itt van Vénusz naplója is. Azt mondja, hogy Vénusz naplója. Hát aki akarja, ezt végigolvassa. Legalább így Clarence-ről tudunk egyet pluszba. Na, meg tudsz mondani. So you returned from the war in one piece too.
Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I'd done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your mother and your sister. Such a tragedy. Hát, köszönöm szépen. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Hát, elkészem azt. Így magányosan, biztosan lehet. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Leprás. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus, but you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? Hát, persze, hogy léteznek. Én is az vagyok. So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. És ugye az a feladatunk, hogy át kell jönni ide Emily házához. Hát itt ki kell mennie amúgy az ajtón, és akkor ide át tudunk teleportálni. No invitation is needed to enter this building. Emily szerelmes level. Drága Jack, ez mikor fogjuk végletni egymást? Ma éjjel, holnap? Máig várom, amióta azon ott vés éjszakán csókolóztunk a hídon. Szeretném újra érezni a fogaid az ajkaimon. Ez a szörnyű fájdalom a nyakamnál, amikor meg... Oh. Egy Vampyrral járt ez a csaj. Na, leszedek Twilight. Emily wanted it. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. És hogyha benyomjuk a vérkeresést, akkor itt láthatjuk, hogy volt valami. Blood. I should follow the trail. És hogyha követjük a nyomokat, akkor ide lyukhatunk ki. Te ki vagy? Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. Vampyr. I'm the Marquis de Bois-Colombes.
and I strongly invite you to find your own game, sir. I intend to do so very soon, thank you. But for the moment, I'd like to shed light on the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. Brit humor érzék. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Hát... biztos nem francia. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? Hát, nem hiszem, nem annyira. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Lassan. Ez konkrétan egy szadista. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last wedding coat. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Hát amúgy, hogyha jó utat választjuk, szerintem akkor azt kell mondani, hogy hiszek önnek, de mivel én ugye megölök mindenkit, ezért... Your cruelty deserves punishment, sir. And what else is new? Hát ez jó kezdés. $92 shilling. Jó pénzes volt, ennyi pénzt nem is láttam még az egész játék során. Annyi segítséget tudok még adni amúgy a mellékületésekben, már csak ez a kettő azt hiszem. Ugye meg kell keresni, itt lesznek ezeket a olvasmányokat. Hát nagyjából ugye bemutattam mindet, hogy hol van, hogy hol tartjuk, de ez a baj, ha ki is jelöljük, hogy mutassa ezt a mellékületést, nem mutatja a térkép. Tehát olyan, úgy van játék, hogy találd meg, valahol van, hogy hol azt nem mondom meg. Én nekem utána kellett néznem, mert én nem fogok itt szarakodni, hogy össze-vissza keresgéljem. Hát a játék nem mutatja, úgyhogy én megmutatom. Itt található Whitechapelben, a Darius Petrescu házában. Ide bejönk és akkor itt lesz. Nicholas egykori ábrázolása. Aztnak is nézhetünk egy nyomot. Majd. Csak hogy hol, azt nem tudom. Hát, hogy majd innen lentről. Nem, innen hátulról. Akkor. You give me no other choice, Clarence. Ahogy mérgezi a feleségét. Yes, my love, it's a new tea I bought. Not too bitter for your taste, I hope. Drink your tea, my love. Drink it to the last drop.
and shut your damn trap for good. Nagyon szeretheti a férjét. Gondolom már elege van, hogy állandóan csak a vámpírokról hadobál. Why are you poisoning your husband? He has spent a fortune printing his bloody papers. I can't stand this nightmare anymore. We are the butt of everyone's jokes since he returned. If you're so frustrated by Clarence's behavior, why don't you just leave him? I have already lost the best years of my life because of him. I will not jeopardize my future for some lunatic. He goes, and I inherit what's left. I was the best man at your wedding. I remember your love for him. It was so beautiful. I cried. And now you've killed him. Don't try to send a shiver down my spine, Dr. Reed. You were always on your own, and you kept emotions at bay. All for facts, remember? Well, deal with this one. Hát ez egész értelem. Ők érthető. Clarence belebondult a vámpírokba. Venus is poisoning you, Clarence. She wants you dead. So she really hates me that much now. My poor wife. I had no idea my research would drive her to such extremes. I'm sorry, Clarence. Why would you tell me that? First you returned from the dead, and now you tell me my wife is trying to murder me. Akkor ne hidd el. You're a stupid bastard, but you're my friend, Clarence. And I don't have many left. I don't want you to die. Not like that. But I love her. I love my wife. Did I make her suffer that much? Have I become such a burden? Yeah. So you have no suspicions about her at all? Nothing in Venus's behavior has seemed odd since you returned? Frankly, it's my behavior that's been odd. Ever since I got back from the war, she accuses me of being paranoid and delusional. Szegény Clarence. You need... De ezzel legalább meg lett az összes nyom. Clarence-nek is, meg Venusnak is. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Legalább jó, hogy itt vagy, nem kell egészen elronnom a házadig. Welcome back to the Ascalon Club, Lance Ben. My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Hát mondom, ezt mondjuk. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Econ he deserves to be. Hát... Én nem vagyok. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet lenne. I'm sorry, but I can't. Are you questioning my orders? No. It's just...
I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson is a necessary step in our campaign to ensure the safety of London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have... All right. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Hát a pénze miatt, mi más miatt. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. How would you like me? Don't worry. Aloysius has had many years. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deep. So shall I just let him... Yes. Hát, lehet, hogy át kell szalkítani, de én nem akarom. You invited Lady Ashton? Not allowed as members, no. So it's a temporary. Something of a bargain. Goodbye. Jó. Akkor el kell menni a birtokhoz. Szerintem itt lesz az, hogy döntést kell hoznom, hogy vagy megölöm, vagy átalakítom. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I won't do it. The very thought of it... The real question here is, why has his lordship... Do you think it's some sort of... Do you really want to know what I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Skulls? Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor soul survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Goodbye. Goodbye, mate. Hát, szerintem, hogy egyértelmű a döntés, hogy nem szabad átalakítani Vampyrt, akkor tényleg valószínűleg ki fogja írtani az emberiséget.
Meg ez tényleg, hogy egy falat építene a gazdagok és a szegények között. De még mielőtt tovább mennénk a Aloysiushoz, nézzünk le a pincébe, nem is tudom, hogy mikor kaptam meg a kulcsot. Mindegy, lejövünk ide, és itt van egy erekje. A VR rekreációs használatából, ami ez lenne. Csak azért is mutatom meg ezt, meg szedjünk össze mindent, ami itt az Oscaron klubba található. Mert hogyha meg is öljük, ugye akkor ki leszünk tiltva a klubból örökre, úgyhogy ide vissza sem fogunk tudni jönni. Na és hogy összeszedjem a maradék relikviákat, mert konkrétan már nem is kell olyan sok. De hogy mindent bemutattam, ugye nem mondhatja senki, hogy nem mutattam be, hogy mi hol található. Szóval következő relikviánk az itt található Mason's Vampyr házában. Itt pontosan. Hát annyi, hogy ha erre felülünk, akkor vigyázzunk, mert lesz itt 3 Vampyr is. De ha felkészülünk rá, akkor nem okoz akadályt. Hát sajnálom azért Mason, mert ezek kíváncsi voltam, hogy mit ad jutalmul, hogyha leadom neki a vakírást, de sajnos ezt elbasztam csúnyán. Igen, meg annyi, hogyha leadjuk melyik is volt? A Charlotte Ashbury-nek ezt a Emily eltűnt küldetést, akkor kapunk egy ilyen nagyon szép Charlotte karóját. Elég jó kis fegyver, úgyhogy ja, ezért is érdemes, hogy megcsinálom a mellékkövetéseket. De nézzük. Loretta levele. Kedves fivérem, ez egy bocsánatkérő levél, amit sosem fogsz olvasni, mivel vesztette a látásodat miattam. Tudom, hogy gyűlölsz azért, amit tettem, mikor soha nem is mondtad, nem beszélgetünk sokat a Vampyr családban, igaz? Szóval, hogy tiszta legyen a lelkismeretem, ez a legbátrabb gesztusom feléd, megérneztem levet és itt hagyni a laboratóriumodban. Ha valahol megtalálod és erről kérdezzel, fel fogom neked olvasni, ha valaki más olvas rá. Nos, ahogy fentebb is írtam, ez a legbátrabb gesztusom. Szóval Mason, sajnálom, amit tettem, és a poklot, amiben magam dobtam be. Sajnálom, hogy most már egy vakember vagy, aki próbál értelmet keresni mi haszna életében. Ha csak egy dolgot megváltoztathatnék, egy dolgot az én nyomorúságos életemben, az az lenne, amit egy éve ezelőtt történt. Esküszöm, Mason, ha neked adhatnám a szememet, hogy újra láss, megtenném, de ez nem így működik, igaz? Szóval kérlek, félbélyen, bocsáss meg. Loretta. Vampyr. Hát, sajnos, már ugye neki sem mondhatjuk amúgy, hogy mi volt. Ugye ő is meghalt egyből itt Whitechapelbe. Nekem köszönhetően, mert elcsesztem. És itt van, ebbe a kis szekrénybe a vámpírok a lelkünkből táplálkoznak. Úgyhogy legalább ez is megvan. Na és találtam egy ilyet, hogy vegyésznapló. Na, és hogy ezt hogy találtam meg a véristen erekneksége, egy újabb relikvia. Na szóval, kicsit bonyolult ezt a helyet megtalálni, ilyen labor, amúgy itt megölünk egy ilyen őrtudós, és akkor úgy szerezhetjük meg ezt a naplót. Hát mutatom konkrétan visszafelé utat,
A Stonebridge-i csatornába kell jönni. Eléggé nagy labirintus az egész csatorna. Majd tudok segíteni, hogy itt bemegyünk valamelyik bejáraton, itt van egy bejárat, meg itt. És akkor itt addig kell keresgélnünk, végig nem, itt lesz egy priven őrző, itt fog állni. Leütjük, és akkor itt ez a, hát ilyen betört falat kell keresni, és akkor itt tudunk bemenni. És látunk itt ilyet, hogy nagy doboz pirula, meg innen, át tudunk menni innen a egyik ilyen rejtek helyünkre. Na de annyi, hogy azért is mutattam meg ezt a helyet. Ide amúgy csak úgy tudtunk volna elméletileg jönni, hogyha megtudjuk a kódot. A kódot meg csak úgy tudhattuk volna meg, hogyha a Mason Swamporónak, ugye a vak embernek összegyűjtjük a vakírásokat. Hát az volt vagy 4, vagy minden. Le is akartam volna adni neki, és akkor úgy nyugodtan eljöttünk volna ide. Tehát vagy az a lehetőség, vagy ő megfejti a kódokat is eljönk ide, vagy megöljük. Sajnálom azért Masont. Következő gyűjtető tárgyunkhoz vissza kell jönni ide a legéléhez, hát pontosan ide. Itt, ebbe a gyárba, vagy a kohóba kell keresni, itt vagy hulla. És akkor innen fel kell szedni egy öntödi kulcsot tőle. Talán tudjuk, hogy jó helyen járunk, hogy itt volt egy Vampyr. De érdekes, hogy nem egyszer jártam már erre, de ez a Vampyr nem volt itt. Tehát szerintem egy idő után lesz csak itt. És ha jól emlék... Ja, itt meg ilyen szkálok. Érdekes, mert erre nem is voltak szkálok. És ez az öntödei kulcsa, ide kell jönnünk, ezt a kaput ki tudjuk nyitni, mint shortcutnak. És... Ó, és ide is be tudunk jönni. Mert eddig ez is zár volt. Furcsán azt az öntödei kulcsot, hogy ott volt. Akárhányszor jártam itt, az a kulcs nem volt ott. Szerintem ez biztos egy idő után, vagy lehet, hogy a Dorothy nővér után, valami után ott van. 2 shillingos szépen. Kinevetni az őrt. És akkor ez a új relikviánk. Mert most ugye azt akarom bemutatni a maradék relikviákat, hogy hol található. Ez lesz. És elméletileg itt kell bejönni Dawson házába, mert itt szembe embed, úgyhogy itt meg kell kerülni. Hát én azt csináltam, hogy a rejtekeim keresztül átjöttem, és akkor így kiukorunk ide. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains, am I ready to make a dying man my progeny? Meg kell hagyni, gyönyörű szép háza van. Mennyi kajája? Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape. Ha nem orvosok, hanem maga a halál. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all,
I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Azt ugye mondanom se kell amúgy, hogy ne jöjjünk ide, hogyha nem vagyunk biztos abban, hogy meg fogjuk ölni vagy sem. Tehát ez is egy ilyen kulcspont. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. Se várd meg, hogy én mit akarok mondani. Nincs időm. Alak család. What do you know about the Guard of Prewood? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Ennyi felfér csomó bérgyilkos, minden hozzanak neki vért. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Bond. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Ki parancsol? Ki hozta azt a parancsot? Hát pénzem. Amit a pénzem gondol, azt csinálok. Quarantine is not a bad idea, medically speaking, but I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated, as soon as they are spotted. Között foghatnám, hogy a pappal komolyan. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Bolond. Tehát nem akarok politizálni, de ez amúgy tiszta orva. Hogy demokrácia, meg minden. Azt hiszi, hogy tényleg ezzel megoldja a problémát, hogy épít egy falat és külön rakja a betegeket meg a gazdagokat. És ilyen, hát igen, a szegényeket meg a gazdagokat. De az meg, hogyha a gazdag közül is mondjuk egy megfertőződik, akkor mondjuk elterjeszte az összeset, és akkor ugyanúgy elkapják, és akkor hova tudnak majd menekülni? A falon túlra? Nem, mert be vannak falazva, tehát... Nem is értem, hogy némelyik ember fejéből hogy a francba pattanhat ki ilyen ötlet. Ilyen haszontalan, érdemeges, idióta ötletek. Mit szívhatnak ez?
I've heard enough. It's time to proceed. At last! All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Na igen, és akkor most kell ugye eldöntenünk, hogy mit csinálunk. Ha átváltoztatjuk, akkor ugye elveszítünk 2000 XP-t. Megsugom, ne változtassuk át. Tehát, hogyha átváltoztatjuk, akkor konkrétan kiírtja a tömegeket. De meg se érdemli, ez egy fasz. Miért érdemelné meg egyáltalán, hogy átváltoztassam? Nem is látok rá egy nyomós indokot. Még hogyha a jó végigjátszást is csinálnám, akkor se adnám ezt neki. Meg úgy felejtse el, ha látom a fejemet, hát nem, ilyen se lesz. Úgyhogy bye. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Takarodj innen a jó kurva anyádba! I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Hát itt a hipnózis szintem, igen. Első kulcs. Második kulcs. Azt egy harmadik kulcs is? Ja. Hát na. Harmadik kulcs. Akkor kell keresnem 3 szépet is, és akkor így egy csomó minden cuccot találhatok. Úgy hatalmas ez a birtok. Ó, itt van még egy szép. Második kulcs. Egy csomó orvosság, meg cucc. Akkor itt kell lenni a következő szépnek is. Valahol. Mit láttam? Igen, itt van. Az első kulcs. 500 chilling csak. Nem is voltam olyan gazdag, te jó ember. 500 shillinget egy küldetés, egy mediküldetésért kapok. Te meg ezt tartasz évbe? Hát milyen gazdag vagy te? Rák uram, elszégyenelje magát. Ó, és itt találtam egy ilyet, hogy újságcikk. Ezen a fotelen. Azt mondja, hogy John Francis Sparrow kivégzése. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Hogy ez egy nyom neki. Oké. Tehát elítélt egy embert, aki nem is volt bűnös, és halálra ítélte. Ez egy nyom róla. Meggondoltam, hogy játékutatom azért a házat, nem hiszem, hogy ide fogok jönni többet. Plusz, meg azt akartam mondani, hogy ugye Dawsonnak 2 nyoma volt. A 2 nyomot, az egyiket a Usher fogja elmondani, mert ugye ki kell kérdezni itt a West Endbe élőket, tehát akik ezen a részen élnek. Charles, Usher, meg hát a 2 ikret nem, mert no, hogyha életben is hagytam volna őket, akkor se tudtak volna szerintem értelmes választ kinyújtani magukból. Na szóval, hogy egyik ilyen nyomot az Usher adja, másikat meg a Caroline Price róla, hogy van ilyen testvére és minden, és ez a 2 nyom. Plusz Usher-től amúgy 2 nyomot is lehet venni,
Egy a Karinabiló, a másik meg nem is tudom már ki volt a másik. Jerome? Mindegy, szóval 2 nyomot is lehet venni tőle. Ó, és itt is van Redgrave. Bizó. Csak így kisétálunk. Majd beszélek vele. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn? Persze, hogy feltem. Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Inkább ezt mondom. He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Védd meg a Pembroke kórházat. Screw you! You're fired! Hát te mit keresít? We meet again at the strangest of times, young Egon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget, what are you doing here? Your friend, the wise Egon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. A teljes csatorna hálózatot használja. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Na, lehet, hogy leszbik. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I'm listening. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. How did Elizabeth? She presented herself humbly at our gate. Why did she come to you? I am old Bridget. Jó, menjünk. Haladjunk. No time to lose then. I shall return to my den. Have you a me... Ennek összejöttem. Hát inkább az, hogy beszélni. Tell her we need to... In the end, is this not what we all... És akkor most el kell menni a kórházba. Na, jó van, de szerintem én nem fogom folytatni majd akkor a következő résszel, mert így is sok minden történt. Rengeteg minden. Még arra lesz kíváncsi, hogy most, hogy megöltem Dawsont, mennyire fog kihatni vajon ezekre a betegség. Vagy egyből mindenki meg fog halni, ellenséges lesz, hát nagyon remélem, hogy nem. Meglátjuk, mi lesz. Úgyhogy innen fogom folytatni majd a következő részbe.
Akinek tetszett a videó, azzal találkozunk a folytatásban. Addig is, sziasztok!